Bonjour. So, we're going to learn a different kind of verb today. Earlier this year, we learned about ER verbs and how they all follow a similar pattern when you talk about various people doing that action. So, we learned how to say je travaille or il voyage or nous parlons, things like that. So, it's the same concept, except it's a different kind of verb. And this time they're called IR verbs or verb qui termine avec IR. And that's just because they end with IR instead of ER. So this is the notes page. And as we go through this presentation in a second, I'd like you to try to complete this notes page. So you will fill it in with the word that's in red. And if you feel like it, you could copy this on paper too. All right, so let's get started here. And just pay careful attention to the way that these verbs sound. Les verbes IR. Voici le verbe, l'infinitif, grossir. Grossir. Alors regardez, cette image représente le verbe grossir et voici deux phrases complètes avec le verbe conjugué. En premier, on a vous mangez beaucoup et vous grossissez. Vous mangez beaucoup et vous grossissez. Vous mangez beaucoup et vous grossissez. Regardez. Vous grossissez. 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 Et il y a un autre exemple. La femme. Moi, je suis une femme, par exemple. La femme grossit parce qu'elle va avoir un bébé. Elle est enceinte. So let's look at these sentences. We know that this first part means you eat a lot and you gain weight. Grossir means to gain weight. La femme grossit parce qu'elle va avoir un bébé. And it is possible to even figure out what it means in context, because we know that this is the woman or the wife, it can mean. Because she does this thing because she's going to have a baby. She is pregnant, enceinte. So it's really good to try to use your context clues to figure out unknown vocabulary. But let's listen again. Vous grossissez. Elle grossit. So notice how we're not pronouncing the T at the end. Voici un autre verbe. Maigrir. Maigrir, c'est pas grossir, c'est maigrir. Donc, regardez les deux, ils maigrissent avant l'été. Ils maigrissent avant l'été. Je suis au régime, donc je maigris. Je maigris. Je suis au régime. Ça veut dire que je ne mange pas beaucoup. Je suis au régime et je mange des salades et des fruits, des choses comme ça. Il mange trop et il ne fait pas de l'exercice. Il ne maigrit pas. Il ne maigrit pas. So, knowing all these verb forms and hearing them and seeing them in context, we can figure out that this verb maigrir means to lose weight. Maigrir is to lose weight. So make sure you're putting that in your notes page. Ils maigrissent. Notice how we're pronouncing those two S's. In French, when there are double S's, you should pronounce them and hear them, whereas normally you wouldn't if it was at the end of a verb. Like, for instance, this one. Je maigris. Je maigris. Notice how we don't hear the S here. Il ne maigrit pas. Il ne maigrit pas. Je maigris. Il maigrit. These sound the same, even though they're spelled differently. Ils maigrissent. So they lose weight. I'm losing weight. He does not lose weight. He eats too much. Trop. All right. Obéir à. Obéir à. Voici une question. Est-ce que tu obéis à tes parents? Est-ce que tu obéis à tes parents?
Il y a des règles en classe. Vous obéissez des règles. Par exemple, tu ne peux pas envoyer des textos en classe. Tu ne peux pas jouer à des jeux vidéo en classe. Il y a des règles qu'il faut obéir. Y obéir. Et obéir à, ça veut dire to obey. And it does come with this word a, which is to, because you obey to something or to somebody. So in this case, you obey your parents. Tu obéis à tes parents, hopefully. And then vous obéissez des règles, ou aux règles. You obey the rules. Obéir. Vous obéissez, tu obéis. Et désobéir à et punir. Il y a deux verbes. Désobéir à et punir. Quand tu désobéis à tes parents, ils te punissent. Quand tu désobéis à tes parents, ils te punissent. So we have two verbs here. When you disobey your parents, they punish you. And that sounds a little extreme, but it's just kind of a context to give these two verbs that often go hand in hand. Désobéir and punir. So désobéir, we don't hear the S's at the end. Punissent, we do hear the S's at the end. La mère punit le mauvais garçon, il désobéit. La mère punit le mauvais garçon, il désobéit. So the mom punishes the bad boy. That sounds really bad to say it like that because he disobeys. All right. Remplir. Je remplis ma voiture à la station-service parce qu'elle n'a pas d'essence. Je remplis ma voiture à la station-service parce qu'elle n'a pas d'essence. Essence means gasoline, which is super cheap right now. Je remplis. I fill up my car. Tu remplis tes examens avec un stylo. So remplir could mean either to fill up or to fill in. Remplir. Je remplis, tu remplis. Notice the ending is the same with both je and with tu, and so it sounds the same too. Je remplis, tu remplis. Choisir. Choisir. This is one of my favorite words in French. I just love it. Choisir. Est-ce que, or I'm sorry, qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous choisissez? Le steak ou le porc? Qu'est-ce que vous choisissez? Le steak ou le porc? Tu choisis la salade ou la pizza? Tu choisis la salade ou la pizza? So this does mean to choose. Choisir is to choose, but we're conjugating it here. Vous choisissez et tu choisis. So what are you choosing, the steak or the pork? Are you choosing the salad or the pizza? So you can see how this verb could or is really useful in our context about talking about food. Finir. Elle finit son dîner. Je finis mon travail. Nous finissons les devoirs. Elle finit, je finis, nous finissons. So finir, meaning to finish. Elle finit, je finis, nous finissons. We don't hear the T, we don't hear the S. We do hear the S's here because there's two. Réussir à. Notice that this is another verb that takes this preposition à. J'étudie pour mon examen. We can interpret this. We've seen this verb before. I study. J'étudie pour mon examen. Donc, which is like therefore. Je réussis. Je réussis. Should really be j'ai réussi. J'ai reçu un A. So in France, actually, they don't use A's and B's for grades. They use it on a different grading scale, but this is just for the example. Elle, it's plural.
Elles ne réussissent pas à l'examen parce qu'elles ne font pas les devoirs. So they don't succeed. Réussir means to succeed. They don't succeed, or to pass even, to do well on their tests because they don't do their homework. Gotta do your homework. Réfléchir. Le dimanche à l'église, nous réfléchissons. Le dimanche à l'église, nous réfléchissons. Réfléchissez de votre réponse avant de lever la main. Réfléchir. Réfléchir is kind of like penser, which is to think. Réfléchir is more like to reflect, like you're thinking really like deeply about something. Réfléchir. Réfléchir. Nous réfléchissons. Vous réfléchissez. And notice those accents aigus there. So we know for ER verbs to conjugate them, when you take off the ER, you add those endings. E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. It's the same idea for these kind of verbs. For IR, you take off the IR at the end of the infinitive, but instead you add these endings. IS, ISIT, ISSON, ISSONS, ISSEZ, ISSENT. So if you take a verb like finir and you conjugate it, you get this. Je finis, tu finis, elle finit, and these all sound the same. Fini, fini, fini. Nous finissons. So let's try this again. Nous finissons. We hear the S's here. We do not hear that one. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. And this one just ends on those S's. So don't, just like with ER verbs, don't pronounce that ENT at the end. Ils finissent. That's it. So let's look and see if you guys were able to complete your notes page. Hopefully you're able to get those endings right here. And then you could go ahead and do this exercise. All right. Thank you for watching. Au revoir.